If you are in Camiguin, it's a must-jud na moadto mog White Island. Because White Island has its crescent-shaped white sandbar surrounded by crystal clear water. It offers panoramic views of Mount Hibok-Hibok and Mount Volcan. Aside sa maglangoy-langoy o picture-picture sa maanindot na lugar, pwede pud ka mag-snorkeling. Bring your own shade, food, and water kay walay facilities sa place. Best time to visit is early in the morning or late afternoon para ma-avoid ang kainit sa adlaw. How to get to White Island? First, moadto sa White Island Port. Mulinya para makuha og ticket. 550 ang boat, good for 4 persons, plus environmental fee na 50 pesos each. If daghan ang tao, same ani, maghulat hangtod tawgon na pwede na makasakay sa boat. After mga 4 to 5 minutes, maabot na mo sa White Island. Inig-abot nimo sa place, pwede ka mag-rent og umbrella para dili kaayo ma-expose sa init. That's all. See you in our next adventure. Bye-bye!